ಸಿಲ್ವರ್ ಚೇರ್ಸ್. ನಾವು ರಾಜರಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಟ್ಟಬೋದಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನೂ ಬರೋಲ್ಲ, 40 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. நீங்கள் அப்பா நீங்கள் சொல்லலாம் பக்கத்தான் இருக்கு. Palace began to take shape in his mind. It was to be a tiny structure, 245 feet long, 156 feet tall. The actual palace rose from the ground, slowly, surely. The construction of the palace, which began in 1897, saw completion in 1912. Today, people witness the history of Mysore through this glorious palace. It brings tradition alive year after year. This tradition will live forever. Welcome to Mysore. Now, here, forever. ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಎವ್ರಿ ನೈಟು 7 to 8 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಶೋ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 7 to 8 ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, 8 to 9 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಂಜೆ 6:30 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಟಿಕೆಟ್ 120 rupees. ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ 7 o'clock ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು 7 o'clock ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ you can watch the show. It will be fantastic.